陈芋协甩开韦永丽4米远，15岁姑娘为国出战，第4棒上演极限飞奔。这一段时间以来，中国女子接力队一直是为巴黎奥运奋斗。中国女子接力队跑出的43秒03，刚好排在未能晋级奥运正赛的第2名，前14为正式入围巴黎奥运会名单。中国女子接力队总排名第16位，原本还有希望挤进奥运，但是比利时队凭借42秒85已经超越中国队。原来成绩是42秒85的西班牙队，凭借13号跑出的42秒84，排名暂时升到第15位。中国队43秒03退居第17位，中国队急需打开43秒挺入奥运会。原本准备参加中考的小姑娘陈芋协被拉到国家队参加训练，派上梁晓静、葛曼棋、李玉婷、陈芋协这一新阵容冲击43秒。北京时间6月23日，在世界田联洲际巡回赛阿拉木图站的比赛中，中国女子4乘100米接力新队正式亮相。一队是由梁晓静、李玉婷、葛曼棋、陈芋协组成，二队是由袁琪琪、刘国怡、刘英兰、韦永丽组成。总共派出2支队伍参赛，只要能够有一队成绩达标，就有参加奥运的可能。梁晓静位于第4跑道，袁琪琪位于第6跑道，一直是队友的他们成为了对手。Юнглян Лили и Йонгли Уэй. Ал екінші командадан Валерия Сафонова, Маргарита Назаренко, Кристина Кондрашова және де Ольга Сафронова. Итак, дается старт. Эстафета 4 по 100 метров. Очень важно в этой эстафете. 随着比赛的开始，袁琪琪凶猛显露无疑，以旋风腿力压群雄。第一个成功交接，起跑无敌的梁晓静都被压了一头。第二个成功交接，接下来是一队李玉婷和二队刘国怡的对拼，两个人跑得平分秋色，在不断的拉扯中猛冲，最终还是二队稍微领先。第一个完成了交接，接下来的一队完成了交接。葛曼棋和刘英兰纷纷开跑，弯道考验选手的过弯技术。葛曼棋使出圆月弯刀疾驰而过，和刘英兰拉开了距离，彻底逆转劣势。第一个完成了交接棒。中国二队紧随其后，第二个完成了交接棒。陈芋协和韦永丽正面对决，陈芋协凭借葛曼棋拉出的优势，更是快腿狂抡飞冲而出。韦永丽2步比他3步还快，陈芋协硬是拉开4米远。最终一队跑出了43秒21，二队跑出了43秒73，都未能搭上巴黎奥运会的末班车。В секторе по прыжкам в длину продолжается соревнование. Заканчивается 2-я попытка. Лидирует спортсмен из... 老将葛曼棋、梁晓静和韦永丽均不在最佳状态，小将李玉婷和陈芋协也欠缺大赛经验。而巴黎奥运会的截止时间是6月30日，中国女子接力天团最后的机会是在2024年全国田径冠军赛，即全国田径大奖赛总决赛，举行时间是6月28日至30日。中国队能不能在最后关头极限越过43秒大关呢？相信之后一定会给出他们倾尽全力的答卷。视频到此就结束，有喜欢田径的小伙伴记得点赞加关注哦，这对我真的很重要。咱们下期再见。作为短跑100米4金花，梁晓静、葛曼棋、韦永丽、胡林威，相信体育迷们再熟悉不过了。梁晓静猎豹般的起跑爆发，常常在比赛开始的时候就奠定了非常好的优势。梁晓静的前程还是更占优，韦永丽在后程在追，梁晓静在前程的优势慢慢的保持住，当中的冲刺11秒27，梁晓静的距离预赛达标差了0.03，接近基本上达标的水平，获得了这次挑战赛达标赛的。而作为他们的大姐韦永丽，更是如今100米破11秒大关的能手。虽然起跑方面没有梁晓静、葛曼棋等人快，但在后程的发力还是更胜一筹。赛后也不忘100米飞人苏炳添请教起跑方面的知识。平平无奇的孔令威在100米的项目中不及梁晓静、韦永丽爆发强，在200米的项目中没有200米纪录保持者葛曼棋跑得快，但是在4乘100米的项目中确实必不可少的。虽然孔令威的外形低矮，但是爆发力强，速度耐力好，训练又刻苦，
是一名不可多得的运动人才。这个主要就是第3，从我现在目测的状态来讲，有本地的可能应该是第1，张曼是第2。那这个起步加速，状态还好，其实没那么兴奋，感觉就是缺少了比赛那种感觉。然后没想到自己第1场跑得还不错，就是超出我的预期。我一直以为就是我现在水平就是不是很行，然后就搁几场。你当时你带点兴奋。其实这个赛季的唯一一场比赛啊，对于所有的100米的队友来讲啊，也像一个聚会啊，这样的一个氛围，对你对比赛有什么样的感受？因为我们都好久没见了，我也之前我也去过比赛，然后就是相对对我就是感觉很亲切，然后在一起比赛，聊一聊日常，我感觉非常好。这场比赛你经过刚才的适应之后，觉得跑道怎么样？今天晚上决赛是什么心情？我觉得今天晚上决赛应该比上午会好一点，因为我正常比赛的话，就是晚上会比上午好一些。200米达人的葛曼棋是4人中颜值最高的，爆发跟起跑姿势与梁小静差不多，近期还创造了女子200米最佳纪录，是200米领域的顶梁柱。他们4人是如今女子短跑接力最耀眼的，在短跑方面他们各有所长，但在接力赛中却很好的取长补短。在2019多哈田径世锦赛女子4×100米接力预赛中，4人配合紧密，接棒动作完美，一个劲儿的往前冲。China are going well. They're 6th in the race. So Britain is stuck on one in their favour. Not a particularly quick changeover, but a safe. Down into the finish, second down. Jamaica on the right leg, the touch Morrison. Great Britain in second line, Jamaica. China in third place. Those are 3-1-1 things. Jamaica, Great Britain and China. And that is, of course, pending a good white flag all the way round. And no problem with the changeovers. It's essential those changes happen in the zones. A safe changeover is much better than a ropey one or a wrong one. But of course, practice speed is ideally absolute max. One good run in the first. He's struggling in that one. Did you find it? No, it looks pretty clean. All 8 teams crossing the finish line, unlike the first semi-final. And China, well, they got off to an amazing first leg with Liang. She just ran brilliantly, and she almost passed that button first. Shelly-Ann Fraser to Smith exactly was just what you said. It was safe. Smith did not even move, and Fraser Price, who's in almost, you could say, for the form of her life, was so fast in. I think they're going to have to push that change out further. Here we see this final change over there. Jamaica looks comfortable, and they have room to breathe with perhaps the ability to bring in Elaine Thompson as long as her body is all right. But what a great last leg by 俗话说得好，常在河边走，哪有不湿鞋？在之后的2019多哈田径世锦赛女子4×100米接力决赛中，前3棒完美交接，而在第4棒葛曼棋的交接上，2人出现了交接上的错误。葛曼棋已经跑出了交接区域，却还没有拿到交接棒。
最终两人重新回到交接点完成交接，但遗憾的是榜上无名。不过也希望他们在之后的训练上多磨练磨练，在以后的东京奥运会上可以大放异彩，再次为国争光。Jamaica beginning to close just a touch, but the Americans still in it. 3 good changeovers. Now Jamaica coming through with Tennille Smith, and the Jamaicans have a slight edge. Great Britain in third, USA in second, and the Jamaicans are coming away here. What a run! Brilliant finish here by the Britons. It's Jamaica's gold, Great Britain second, and the United States this time have to settle for third. Main, Dan O'Brien down trackside. You're very much enjoying this penultimate night. That was a brilliant performance from the Jamaicans, wasn't it? Absolutely fabulous, guys. I'm standing next to Kimberly Williams as she's going up into the mix zone. We just finished fourth in the women's triple jump, and she leans over and says, Jamaica's got this. We watched Shelly Ann Fraser just rip it up the back straight, and you always, and, you know, people don't know where to put the fast on number 2. You can give them the baton a little bit early. They can run a little bit farther. That was just execution at its absolute finest. The Jamaican fans here, tons of Jamaican flags at the finish line. So exciting. Kimberly Williams just looked at me and said, I told you. It was a real treat, Dan, to watch the second leg down the back straight. A real head-to-head between Shelly Ann Fraser and Price. Real shame to seeing pictures here, the Chinese having all sorts of problems. They're just showing why their race unfolded. Yeah, Dan, amazing to watch Fraser Price eating up the ground on Dina Asher-Smith, who has been one of the athletes of the Games, because that's now a gold and 2 silvers for her. Well, that's a nice matchup that we got a chance to see. And, you know, you're not sure how many more times you're going to get to see that. Shelly Ann Fraser Price came here very, very prepared. Everybody wondered about her fitness all season long, but she has absolutely delivered. And I think she's even changed her hair color since she won the 100 meters. But, you know, I think it's really one great athlete almost handing the baton to the next great world sprinter. 她是国内女子短跑突出人物，也是国内女子杰出的代表之一。她就是广东女孩梁小静。梁小静的身高只有1.58米，在国内女神中应该不算太矮了。但是在世界田径比赛中，那就不是这么一回事了。在比赛中，你会常常看到梁小静，并不是因为梁小静的可爱笑容而被她吸引，而是因为你一眼望过去，你会看到梁小静比其他选手要低一个头。虽然梁小静身高方面没有其他黑人这么有优势，但是梁小静的跑步频率要比其他选手的快。梁小静是从小就展现出过人的运动天赋，她在上小学的时候表现的就很优异，在参加校运动会比赛中经常能跑到第1名。随着不断的加强训练，运动天赋日渐突出，在县级中小学运动会比赛中常常拿到短跑60米和100米比赛的第1名。0.13 this year, that is her lifetime. Away without any problems, Asher-Smith into running well and moving away now. Gardner's pulled up, but Asher-Smith storming away. Kambuji in second place on the near side. Good running from the Jamaican there, Johnny L. Smith. 成绩稳定，短跑优势明显。俗话说得好，良驹卧厩，未遇伯乐。梁小静被省体校教练钟少廷发掘，从而进入专业省队，进行长时间的专业科学训练和强化。之后加上自己的刻苦训练，成绩稳步提升。2019年世界田径锦标赛选拔赛女子100米比赛上，梁小静表现优异，状态也是出奇的好。这场比赛有几位比较强劲的对手，就比如武道的韦永丽，虽然年纪大了，但是曾跑出过100米10秒99的成绩，之后便没有人突破过了。其次是6道的葛曼棋，她的个人最好成绩是11秒04，而且后程冲刺也强。但尽管如此，梁小静还是以超快的跑步频率领先了所有人，最后跑出了11秒27的好成绩。梁小静之所以有如此成绩，还是靠她自己的努力。老话说得好，一份辛劳一份收获，成功的背后都有不为人知的辛酸和付出。
梁小静平时训练非常勤奋，自我约束力很强。由于长期训练，腿部、脚部易出现劳损，一定程度上也会影响她的发挥。但不管前面有何困难，哪怕是布满荆棘，她依然信心十足，不断挑战自我，不断砥砺前行，创造辉煌。梁小静把整个启动节奏呢带到了一个高水准，而且她一直用这个速率压制着其他选手。对，换句话说，我们看着这个葛曼棋呢，就是由于体力问题而带来这个跑的技术的一个微小的变化。对，从这个动作我们看到，我们中国的女子短跑的全程跑的技术，应该说较以前来说有一个比较明显的一个进步。